guys, and welcome to my YouTube channel. My name is Claudia. For those who are new here, welcome. For the returning subscribers, thank you so much for always coming back to watch my videos. And if you are watching for the first time, welcome, and make sure you subscribe. Yeah? You wanna up here? Itu ya kuelea mambo ya mtaa tunapokaa mazingira maisha na burudani kama hizo. You wanna talk? Kama hizi kama unaogopa. Yeah. Sasa nikipanda juu ama Habari zenu, kwani mmepotea? Msipotee. Unaenda this side, sio? Usipotee. Eh? Sawa. Habari yako? Nzuri. Naweza muulize. Mchukua video hizi. Naweza ongea maneno kidogo kuhusu mtaa. Kujeni nimuonyeshe. Wacha nikuje, kuja nikuonyeshe yule anaweza ongea. Sawa. Mama Bosire. Mama Bosire. Mama Bosire. Kuja unaitwa. Kuja uongee. Kuja ndio huyu mama. Are you able to talk on camera? Anakutafuta. Anataka kuja. Ni nini unafanya jamani hapa na kamera? Sio kama ni That's what we wanted. Vinavyokaa Au hapa. tukuru hivi. Talk about the place. Angalia kamera. Unaweza tuongea about tuambie tu Lakini this place, tuambie ni vile. Si hiyo kati tutabidi tu record. ni station gani? We do near YouTube. Place kama unaweza advise anyone to come to this place. Maybe the security about this place. Bishop kuja uongea. Maybe the security about this place. Roji huyu ni mtumishi wangu. Mtumishi. Mtumishi is able to talk. Mtumishi amezoea kuongea. Tell us about this place, tuambie security, kama unaweza advise someone to come and live here, tuambie area inaitwaje? Unaweza anzia kwa kusema jina yako. Watoto wanakaa namna gani kimazingara? Hapa ni area ya Sinai, Lunga na Jamaica, imeshikana na Lunga na Sinai. Hatuna ubaya sana, lakini ni hali ya kikazi. Vijana wanahitaji kupata kazi ili wakuwe na sehemu, na hapa unaweza kaa kwa sababu tuna security mzuri, askari wako salama. Ijapokuwa saa zingine kuna uhalifu kidogo kwa vijana wale wadogo wala hawana kazi, na kazi hiyo wakipata wakiwa pisi, mambo tunajua itakuwa tulivu kamili na hatuna ubaya mwingine. Najua nimeanzia haraka kwa maneno haya, lakini majina yangu ni Pastor Francis Ijami Matirani, Temple Bible Baptist. Asante. Can you advise someone to maybe to move to Lunga to this place, to Jamaica? Lunga ni sehemu nzuri, ni mahali pazuri kupata usafiri wa kuenda town, ni pazuri, unaweza fanya biashara yako mzuri bila tatizo na bila shaka, na mtu akihitaji kukaa ni mahali pazuri. Hatuna ubaya hapa. The cost of living? Cost of living iko si mbaya, iko katika 2,000 3,000 kwa nyumba. Watu kukaa na vyakula vinapatikana kwa urahisi, kwa sababu hapa kuingia town ni rahisi na kutoka town kufika hapa ni rahisi kuliko mitaa mingine. Unaenda na gharama kubwa. Lakini hapa ni rahisi. Thank you so much, Pastor. May God bless you. Okay. Thank you. Barikiwe. Asante. Asanteni karibuni sana. Okay. Mambo ya watoto wa shule.
Oh, yes. No, yes, I don't need kasi ingine. Ningejua mambo ya shule vijana kama mambo ya college hivi. Napata mtu anajia hizo kwa mzuri kwa sababu hapa inaweza hata nyumba kamoja waanze kusaidia vijana. Sawa. This guy is an artist, right? You're an artist? No. Oh, he's an artist, yeah? You guys an artist? Yeah. Deny. I would have given you a free chance to promote your music. Yeah? Yeah, you have it. I would have given you a free chance to market your YouTube. Do some rap. Which kind of music do you do? Unafanya gani bana? Sema. Oh, wewe si msanii. Okay then. Upeleka wapi? Kulisha. Wewe, mbona unaenda shule? Nilikuwa natumwa. Umetumwa? Nilikuwa natumwa na ticha. School fee. Unasoma shule gani? Baptist. Lakini narudi tu. Unarudi? Ngoja tu beli iri. Oh. Umekuja lunch? Oh, you're guided by the bell. That's good. Jamani msanii, promote your channel hapa. Kuna channel yako ya YouTube. Do some rap bana. Wasanii humu ni wachache. Na pale wajukuu shaendaga kwa Wapi? wajukuu kule ulishachukua? Wajukuu kule Lunga Center huko. Tapanda ataenda. Hii ni the first one ya ghetto. First one? The first one nimefanya ghetto. Tulikuwa tumezoea kutufanya za huko ma uptown. Yeah. Mpaka urudi pande ile tena. Yeah. So nyingine nitaifanya maybe another episode. Yeah. Si ilikuwa ya mtu kwanza. Yeah. Na mwenye anaendesha Ni hata unajua mtu anaweza pata namna ajue kuja kutengeneza hata bridge nzuri. Sure. Ni watu wamejikosea. Sasa hivi watu biashara ziko nyingi sana. Kama hata YouTube kama mtu angekuwa na vitu vya kuweka sana. But this is the same river continuation of Ngong River where we were before.
So guys, we have come to the end of the video. If you like it, kindly subscribe, give it a like. See you in the next video. Bye bye.